ஹாய் விவர்ஸ், நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா 2019 பார்ட் 3 டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷ்னல் ஆஃபீஸர் இன் தமிழ்நாடு ஸ்கூல் எஜுகேஷ்னல் சர்வீஸ் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். TNPSC Group 1, Group 2, Group 2A, Group 4 டெஸ்ட் பேட்சஸ் டார்கெட் 190 IS அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டென்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IS அகாடமியை கான்டாக்ட் பண்ணி ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேத்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 IS அகாடமியை கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் கண்டக்ட் பண்ணுற இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டெஸ்ட்டை அட்டென்ட் பண்ணி எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸ் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 101th question. The greenhouse gases. Option A, absorb and remit IR radiations partially towards Earth. Option B, only absorbs IR radiations and does not emit. Option C, only emit IR radiations towards Earth. Option D, reflect the IR radiations. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, absorbs and remit IR radiations partially towards Earth. 102 questions. In a magnetic field, the directions of motion of a current carrying conductor is given by option A, Maxwell's right hand rule, option B, Lenz's rule, option C, Fleming's left hand rule, option D, Kirchhoff's law. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, Fleming's left hand rule. 103rd question. The modulus of elasticity is the ratio between stress and strain. Among the two, which is the applied force externally? Option A, strain. Option B, stress. Option C, both are external force. Option D, both are not a force. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, stress. 104th question. Stephen's law states that the total heat energy radiated from a surface is directly proportional to option A, its absolute temperature, option B, square of its absolute temperature, option C, cube of its absolute temperature, option D, fourth power of its absolute temperature. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, fourth power of its absolute temperature. 105th question. Which of the following is ketohexose? Option A, glucose. Option B, fructose. Option C, ribose. Option D, galactose. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, fructose. 106th question. The complete manure is that which supplies to the soil. Option A, S, K and N. Option B, N, P and K. Option C, S and N. Option D, S, N and P. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, N, P and K. 107th question. Which of the following is the mineral of magnesium? Option A, dolomite. Option B, kyanite. Option C, magnesite. Option D, magnetite. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, dolomite. 108th question. An oxidizing agent is a option A, an electron acceptor. Option B, an electron donor. Option C, in a chemical reaction its oxidation number increases. Option D, it releases H2 in a chemical reaction. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, an electron acceptor. 109th question.
The apparatus used to demonstrate fermentation is option A respirometer, option B Bessel funnel, option C Cunes tube, option D Wilmot's bubbler. 10 seconds time at the answer guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C Kuhn's tube. 1/10th question. Which one of the following is not reserve food of fungi? Option A glycogen, option B fat, option C starch, option D both A and B. 10 seconds time at the answer guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C starch. 111th question. Which among the following is used to treat sewage? Option A diatom fucus, option B chondrus cara, option C chlorella chlamydomonas, option D chondrus gracilaria. 10 seconds time at the answer guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C chlorella chlamydomonas. 111th question. Which of the following is the symptom of the protein deficiency disorder? Kwashiorkor. Option A fatty liver, option B pigeon chest, option C burning feet, option D pot belly. 10 seconds time at the answer guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option D pot belly. 113th question. Rejection is not occurs when tissues or organs are transplanted from 1. Same individual, 2. Identical twins, 3. Two different species. Option A 1 alone, option B 2 alone, option C 1 and 2, option D 3 alone. 10 seconds time at the answer guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C 1 and 2. Same individual and identical twins. 114th question. An ecosystem means option A biotic community, option B biotic community and its non-living things, option C non-living things, option D population. 10 seconds time at the answer guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option B biotic community and its non-living things. 115th question. Which among the following atmospheric layer is most important for all biological activity? Option A stratosphere, option B troposphere, option C mesosphere, option D ionosphere. 10 seconds time at the answer guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option B troposphere. 116th question. Find the following statement is not correct based on the geological time scale. Option A Cambrian China, option B Carboniferous dominance of carbon, option C Eocene daybreak, option D Holocene complete. 10 seconds time at the answer guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option A Cambrian China. 117th question. Which of the following is not associated with river capture? Option A beheaded stream, option B oxbow lake, option C wind gap, option D water gap. 10 seconds time at the answer guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option B oxbow lake.
118th question. Swampy forests are found in option A, river estuaries, option B, coastlines, option C, inlands, option D, rivers. 10 seconds time at answer guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option A, river estuaries. 119th question. Match the followings. Natural vegetation. A, tropical evergreen forest. B, tropical deciduous forest. C, desert vegetation. D, tidal vegetation. 3, 1, teak. 2, acacia. 3, sundri. 4, rosewood. Option A, 4, 1, 2, 3. Option B, 2, 3, 4, 1. Option C, 3, 2, 4, 1. Option D, 3, 4, 1, 2. 10 seconds time at answer guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option A, 4, 1, 2, 3. Tropical evergreen forest, rosewood. Tropical deciduous forest, teak. Desert vegetation, acacia. Tidal vegetation, sundri. 120th question. Match the following. A, winter season. B, summer season. C, southwest monsoon season. D, the northeast monsoon season. 1, mid-September, November. 2, June, September. 3, November to March. 4, March to June. Option A, 3, 1, 4, 2. Option B, 2, 3, 4, 1. Option C, 4, 3, 2, 1. Option D, 3, 4, 2, 1. 10 seconds time at answer guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option D, 3, 4, 2, 1. Winter season, November to March. Summer season, March to June. The southwest monsoon season, June to September. The northeast monsoon season, mid-September to November. 121th question. The average annual variability of rainfall in Marshall and Cherrapunji is option A, 100 cm. Option B, 150 cm. Option C, 200 cm. Option D, 50 cm. 10 seconds time at answer guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, 200 cm. 122nd question. Consider the following pairs. Anniversaries days. 1, National Youth Day, January 12. 2, Army Day, January 15. 3, National Tourism Day, January 2. Which of the pairs given above is or incorrectly matched? Option A, only 1. Option B, 1 and 2 only. Option C, 1, 2 and 3. Option D, 3 only. 10 seconds time at answer guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option D, 3 only. National Tourism Day, January 2. 123rd question. Which one of the following are inner planets of the solar system? Option A, planets between the Sun and the Earth. Option B, planets between the Sun and the Jupiter. Option C, planets in gaseous state. Option D, planets without satellite. 10 seconds time at answer guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option B, planets between the Sun and the Jupiter. 124th question. The Mayuras fixed the toll tax at the rate of option A, 15% of the value of the
commodity. Option B, 1/5 of the value of the commodity. Option C, 1/6 of the value of the commodity. Option D, 1/3 of the value of the commodity. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option B, 1/5 of the value of the commodity. 125th question. Which one of the following ports handled the North Indian trade during the Gupta period? Option A, Kampe. Option B, Boraj. Option C, Tamralidip. Option D, Kalyan. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, Tamralipte. 126th question. Vithalashwami temple was built by option A, Bukka 1, option B, Devaraya, option C, Krishna Devaraya, option D, Virubaksha. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, Krishna Devaraya. 127th question. Which of the following statements is or correct? 1. Names of the coins of Vijayanagar rulers is called as Varaha. 2. The gold coins contains image of various human deities and animals. 3. The capital of the Kakatiyas was Varangal. 4. The Vijayanagar rulers adopted the custom of Chalukyan. Option A, 1 is correct, 2, 3, 4 are not correct. Option B, 1 and 2 is correct, 3 and 4 are not correct. Option C, 1, 2, 3 are correct, only 4 is not correct. Option D, all are correct. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option D, all are correct. 1. The name of the coins of Vijayanagar rulers is called as Varaha. 2. The gold coin contains image of various human deities and animals. 3. The capital of the Kakatiyas was Varangal. 4. The Vijayanagar rulers adopted the custom of Chalukyan. 128th question. Which of the following are correctly matched? 1. Foundation of French East Indian Company 1664. 2. Establishment of English falling at Masulipatam 1611. 3. Foundation of City of Calcutta 1690. 4. The first Carnatic War ended in 1748. Option A, 1, 2, 3, 4 are correct. Option B, 1, 3, 4 are correct. Option C, 1, 2, 4 are correct. Option D, only 1 correct. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option A, 1, 2, 3, 4 are correct. Foundation of French East Indian Company 1664. 2. Establishment of English falling in Masulipatam 1611. 3. Foundation of City of Calcutta 1690. The first Carnatic War ended in 1748. 129th question. When did B.R. Ambedkar embrace Buddhism as his own religion? Option A, 1951. Option B, 1953. Option C, 1954. Option D, 1956. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option D, 1956. 130th question. The most significant program of Sanskrit learning has been the scheme of option A, Mimamsa, option B,
Sahitya. Option C, Silpa Shastra. Option D, Sastri Chudamani. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, Sastri Chudamani. 131th question. Why did C. Rajagopalachari re-entry into politics by founding Swatantra Party? Option A, lack of opposition to the Congress Party. Option B, he did not like Hindi to be imposed on South. Option C, he was concerned about global nuclear arms. Option D, he wanted to promote the youngsters. 10 seconds time at answering guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option A, lack of opposition to the Congress Party. 132nd question. Which one of the following pairs is not matched correctly? Option A, Constituent Assembly first meeting December 9th, 1946. Option B, Nehru moved objectives resolution November 13, 1946. Option C, final session of Constituent Assembly January 24, 1950. Option D, Constituent Assembly adopted national flag July 22nd, 1947. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, Nehru moved objectives resolution November 13th, 1946. 133rd question. Originally, the right to information is the document of the option A, World Bank report. Option B, Asian Development Bank. Option C, International Monetary Fund. Option D, Administrative Reform Report. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, World Bank report. 134th question. The case NB Kare versus Election Commission of India is related to option A, determining the qualification of the petitioner to challenge the validity of the election and the president. Option B, determine the nationality of the citizen. Option C, free or fair election. Option D, fill a vacancy caused by expiration of term. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, determining the qualification of the petitioner to challenge the validity of the election and the president. 135th question. Veerappa Moily Commission is associated with the option A, administrative reform. Option B, judicial reform. Option C, tax reform. Option D, river water disputes in India. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, administrative reform. 136th question. Which one of the following pair is not matched properly? Option A, Interstate Council, Article 261. Option B, Administration of Scheduled Areas and Trivial Areas, Article 244. Option C, All India Services, Article 312. Option D, Administrative Tribunals, Article 323A. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, Interstate Council, Article 261. 137th question. The concept of rule of law means 1, absence of arbitrary power. 2, supremacy of parliament. 3, equality before law. From the above select correct answers.
Option A 1 and 2. Option B 2 only. Option C 1 and 3. Option D 3 only. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C 1 and 3. Absence of arbitrary power. 3. Equality before law. 138th question. The Anti-Defection Law was introduced by the DAS Amendment Act. Option A 42nd Amendment Act. Option B 52nd Amendment Act. Option C 62nd Amendment Act. Option D 72nd Amendment Act. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B 52nd Amendment Act. 139th question. Who said the Constitution of India was framed by ransacking all other constitutions? Option A Pandit Jawaharlal Nehru. Option B Periyar E.V. Ramasamy. Option C Dr. B.R. Ambedkar. Option D Ivor Jennings. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C Dr. B.R. Ambedkar. 140th question. Which of the following pairs is not matched properly? Parts: A 7, B 9, C 18, D 15. Subjects: Union Territories. 2. Panchayats. 3. Emergency provisions. 4. Elections. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A 7. Union Territories. 141th question. Which one of the following statement is not correct with regard to the powers and functions of President? Option A President shall address both houses of Parliament. Option B President has right to send the messages to houses of Parliament. Option C President shall have power to preside over joint sitting of Parliament. Option D President shall have power to summon or prorogue the Council of States. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்ன கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C. President shall have power to preside over joint sitting of Parliament. 142nd question. The Article 21 and 21A of Indian Constitution ensures 1. Right to life and personal liberty. 2. Right to health. 3. Right to food. 4. Right to elementary education. Option A 1 and 2. Option B 1 and 3. Option C 2 and 3. Option D 1 and 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்ன கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D 1 and 4. 1. Right to life and personal liberty. 4. Right to elementary education. 143rd question. Second plan strategy was decided on the advice of option A Professor Bihu. Option B Professor Malthus. Option C Professor Mahalanobis. Option D Professor Adam Smith. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C Professor Mahalanobis. 144th question. Which among the following state is considered as first in fully organic states? Option A Nagaland. Option B Sikkim. Option C Punjab. Option D Haryana. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B Sikkim.
145th question. Green Revolution increased mainly the production of 1. Maize, 2. Bajra, 3. Wheat, 4. Oil seeds. Option A 1 only, option B 2 only, option C 3 only, option D 1, 2, 3 and 4. 10 seconds time மற்ற ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C 3 only. 146th question. Per capita income means option A the total value final goods and services produced during the financial year. Option B total income. Option C national income, total population. Option D NNP. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C national income, total population. 147th question. Which one of the following committee is related to public sector disinvestment? Option A Narasimham Committee. Option B G.V. Ramakrishna Committee. Option C Urjit Patel Committee. Option D JA Committee. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B G.V. Ramakrishna Committee. 148th question. Which of the following is our original aims of International Monetary Fund? 1. To promote international monetary cooperation. 2. To facilitate the balanced growth of international trade. 3. To promote exchange stability. Select the correct answer using the code given below. Option A 1 only, option B 2 only, option C 1 and 3, option D 1, 2 and 3. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D 1, 2 and 3. To promote international monetary cooperation. 2. To facilitate the balanced growth of international trade. 3. To promote exchange stability. 149th question. Consider the following statements. 11th 5-year plan period. 1. Woman-child sex ratio for age group 0 to 6 to be raised to 935 by 2011 to 2012 and to 950 by 2016 to 2017. 2. Ensuring that at least 33% of the direct and indirect beneficiaries of all government schemes are women and girl children. Which of the statements are given above is correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C both 1 and 2. 1. Woman-child sex ratio for age group 0 to 6 to be raised to 935 by 2011 to 2012 and to 950 by 2016 to 2017. 2. Ensuring that at least 33% of the direct and indirect beneficiaries of all government schemes are women and girl children. 150th question. In which 5-year plan period the National Development Council was set up? Option A first 5-year plan, option B second 5-year plan, option C third 5-year plan, option D sixth 5-year plan. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A first 5-year plan. இந்த ஓரல் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.